Why do we celebrate the anniversary of an assassination? 15 years ago, in the middle of a plague that nearly destroyed Dunwall, a paid killer assaulted the palace where I was born and stabbed my mother in the heart. In the aftermath, the men who sent the assassin tried to use me as a pawn in a game of power. They would have succeeded, but my father, Corvo Attano, hunted them down and cut their conspiracy to pieces. All these years later, am I the ruler my mother wanted me to be? Now, we face a new crisis. A monster the papers are calling the Crown Killer has been picking off my enemies and dressing it up like my father and I are responsible. I don't know whether to get on a ship and sail to the opposite side of the world, or to have everyone around me executed. Watch your step, Majesty. I'm not looking forward to all the ceremony today. Your signet ring. There. You're ready. Thank you, Alexei. Open the doors. All hail Her Imperial Majesty, Emily Caldwin. Loyal subjects, we're going through a difficult time, but today we honor my mother, the late Jessamine Caldwin. May her memory survive through the ages. Emily. You look tired, Father. Every year, I think the anniversary of Jessamine's death will be easier, but it never is. I wish Mother was still the Empress. I don't think I'm very good at this. You're still learning. Don't worry about the rabble-rousers, and we'll catch the Crown Killer, eventually. People are saying it's you. That these assassinations are a misguided effort to protect me. No. Someone's trying to make us look guilty by targeting your enemies. I wish I could just run away from all this. Sometimes you do. You think I don't know about your nights out on the rooftops? Courage. The ceremony will be over soon. Royal Protector and Father. I should have passed a law against that combination of titles years ago. Your Majesty, before we begin the day's observances, we have an unexpected visitor, the Duke of Serkonos. Ramsay says the Duke is bringing special gifts. That's intriguing. His Grace Luca Abel, Duke of Serkonos! Mechanical soldiers? Amazing. What is this, Ramsay? I didn't authorize those things. Your Imperial Majesty and Royal Protector Corvo Attano, a native of our homeland. Serkonos offers condolences on this sorrowful day, and gifts to remind you of our nation, the rising star on the southern horizon. We thank you, Your Grace. Save your thanks. For now, I give you the greatest gift of all, family. I present the lost sister of Jessamine Caldwin, your rightful Empress, Delilah Caldwin. Impossible. My mother had a sister? My dearest niece, hello. It's not true. My father was Emperor Yuhorn Jacob Caldwin, and Jessamine was my younger sister. At the time of her death, I wasn't ready to make myself known to you, and I was forced to leave Dunwall. But now I'm home. If you really are my mother's sister, you're welcome to stay as long as you like. Little sparrow, blackened by bad memories, I'm here to relieve you of your crown. My father's promise, whispered in secret so many years ago, is now fulfilled. Watch your tongue. Emily Caldwin is the daughter of Empress Jessamine Caldwin. Royal Protector, how naive to think you could get away with these murders. Living in my palace has protected you, but that's over. Hear me, all of you.
Your rightful Empress has returned. All hail the Empress Delilah, first of her name. Arrest Emily Caldwin and her father for the Crown Killer murder. What? Sword can't still my heart. Cast you in cold marble. Corvo Atano, how handsome you are for a man of your age. And how long had you hidden the mark of the outsider? I expect it's a wonderful story. I'll lock him in the Empress's chambers, and then I'll bring him to Coldridge Prison until his trial. My father lost it all. Sent me to the City Watch, one step above begging. Think I had to take your orders? Corvo Atano, son of a Zirconan tradesman. Captain Ramsey, I heard shouting. Lord Corvo, what happened? It'll be all Captain Mayhew. Oh! So that's the Royal Protector's fancy weapon. What kind of sword folds in half? There's a legend in the City Watch, the Empress's last resort, the safe room inside your daughter's chambers, is holding enough gold to buy an island. And they say this is one of the only two keys. What happened? Alexei, the throne room, Emily. Nothing I can do alone. I need to get out of here. Sir, how long is it going to take, Captain Ramsey? Hold your horses, Corporal. Dial. Ramsey knows what he's doing. The man's moving up in the world. He's old. The Hound Pits Pub. Today starts another chapter. But will it get as bad as those times? These bastards are working with Ramsey and the Duke of Serkonos. Maybe I should just spin it. Pick a place to lick my wounds. I've got to regroup. I helped Emily get a frog unstuck from this old clock when she was 11. I swear I'll find a way to fix this. To bring her back. Dunwall always has a way of turning sour, just as soon as you get comfortable.
Salutare, Florin! Forța fie cu tine! Ce faci, tinere domn? Lila took away the mark of the outsider. No more sorcery. Protector. I can't believe Ramsey's a traitor. Is Lady Emily all There's a right? coup underway. Emily is... she's imprisoned, for lack of a better word. You've got to get out of the tower. Maybe through Emily's safe room. There was a captain earlier today, down at the docks, looking for you. Get away and help Emily. I'm sorry, Captain Mayhew. Goodbye. A început chiar tare cu jocul ăsta. A început chiar superb. Și... Ups. Superb, superb. Mă, Florin, de ce nu mi-ai spus că Corvo e oare fică pe Emily? Și credeam că e doar un gardian, atât. Atât. De ce n-ai spus? Asta am vrut să te întreb acum, cum merge stream-ul, cum se mișcă, cum se vede. Deci totul lacrimă, da? Super. Tron room. Hai să vedem ce avem. Deci avem două chestii. Need my ring to open the safe room. Ramsey has it. Won't open without my ring. Trebuie inelul. Deci, după 15 ani se petrece evenimentele în Dishonored 2 și nu mi-ai spus că noi o avem pe fiică pe Emily. Florine. Și da, văd îmbunătățire grafică la 2. Tot așa animată e, dar e faină. La el. Fain. Foarte mult text. Ce-l face ok. Dacă ar fi fost în română, să fiu sincer, aș fi citit. Cu mare drag. Stai jos, prieten. Trădători. Disloyal dogs. Trădători ce sunteți. Bun. Și povestea în sine e ok. Uite. Kill Ramp. Normal că luci pe nenorocit. Normal că luci pe nenorocit. Ia uite, Ramsey ăsta ne-a trădat. Nu ne-a zis. Și... Dar îmi dă cu alegere din ce văd. Ramses once hosted the king and queen of Morley. Did you know that? I spent my childhood playing with the Buntings and the Boyles, cream of society. And very soon you'll be back at the top, Captain. Ramsey's family fell from the aristocracy, and apparently the man holds a grudge. How it's anyone else's fault, that's beyond me. But one way or another, Ramsey is too dangerous to be left in play. Normal. That would... Nothing will stop me from bringing you home, Emily. Te-ai jucat jocul ăsta, Florin? Băi.
Mi-a dat la început de joc, ești nebun? Ia zi, Florin, ți-ai jucat? Yes. The natural order is reasserting itself. The Ramses once hosted the king and queen of Morley. Did Bravo. you know that? I spent my childhood playing with the Buntings and the Boyles, cream of society. Da, vezi, îmi dă să aleg, să-l ucid sau să nu-l ucid pe trădător. Oricum, îl Ramsay's anihilez. family fell from the aristocracy, and apparently the man holds a grudge. How it's anyone else's fault, that's beyond me. But one way or another, Ramsay is too dangerous to be left in play. Ah, ce fan l-a ucis. Early retirement, Captain. Superb l-a ucis. Murdered for nothing more than their loyalty to Emily. Ruthless. Aha, am și hold click. Senseless killing. Acum mult Nothing will timp. stop me from bringing you home, Emily. Bun. Deci avem un... Emily, I'll make this right. I promise. O vom duce înapoi pe Emily, clar. Fost liniște și pace. Îmi place jocul ăsta, Florin, chiar îmi place, să știi. E un joc nou pentru mine și mi-a fost dor de senzația aia nou. Să mă joc un joc nou, care nu știu absolut nimic, nu știu ce. Anton Sokolov made this lock. Emily would fall asleep in here after the plague. I'd better take these. Foarte I multe suspect texte. the crown Foarte multe. killer is connected to Delilah's coup. Out into the world once more. How many people had forgotten this mask? E, altceva. Altceva. The reserves won't help against Delilah, even if I had a way to carry it all out of here. Și cum ți s-a părut, Florin? Ok. Until I understand this, I have to go into hiding. I should make my way to the docks. I've got to get out of Dunwall. Arată bine jocul. Dar n-am putere. N-am TP. Delilah turned Emily to stone. I will find a way to make her flesh again. Two more months, she says, and she'll leave him.
I can wait. You're not fit for that watch uniform. The city is crawling with the Duke's men. I need to find a ship. Listen up, I have bad news. Ramsey's dead. Corporal Moore checked the royal quarters, and Corvo Attano has apparently fled the tower. We've got to find him. That's it. You've got your orders. Spread out and find the fugitive. We're in this with the Duke of Circano, sink or swim. There's no way to turn back now. Eram sigur. Empress Emily Caldwin and her royal protector Corvo Attano are now wanted criminals. Let me remind you, there's a reward for your help in capturing enemies of the state. Să arăt eu ce înseamnă să mă capturez. Să arăt eu acum ce înseamnă capturare. Attention, Dunwall citizens. Attention, Dunwall citizens. As of today, Delilah Caldwin is our new empress. All hail Delilah, first of her name. Further, Corvo Attano is now wanted for treason. Any of you found harboring the royal protector will be fined and arrested. People of Dunwall, stay in your homes. You're advised to stay indoors during this time of unrest. I don't like that. Better have a look. Fine. Road is blocked by order of the City Watch. I don't know that ship, but maybe the captain can help. Not my concern, citizen. I'd advise you to return you. Be right there! Wait. That's Corvo Attano! That sadistic crown killer. I need assistance! Hey, who is he? Și, Florin, ce mai zici? Wow. Ești cu minte azi, nu? E bine, mă, Florin. It's been hard getting any business done here in Dunwall. But that's all Leave it to the Hatter gang to try to profit from the chaos of this coup. Ce-mi place că aici Corvo vorbește, caracterul principal. Și nu prea e pe la PC. Da, la Dumnezeu moș. Da, la Dumnezeu lui de moș. Fă-ți dinainte cadou dacă vrei să-ți faci, Florine. Ce sărbătorim, Florin, pe 25 decembrie? Bravo!
Te bag exact acolo pe canalul ăla cu Vox Populi. Ești perfect acolo. Crăciunul sărbătorim, bravo. Think you're being quiet? Hey! Florina, ai 30 ceva de ani. Pe 25 sărbătorim Crăciunul, Florina. What is going on here? Stop! Niciun stop. Încă o dată te întreb, Florin, ce sărbătorim pe 25? De ce crezi că e atât de special? Oh, shit. Ia zi. Bun. Arată bine apa. Crezi că sărbătorim 25 decembrie că vine bulangiu într-un moș bătrân îmbrăcat în moș de ăla și îți dă ție cadouri? Aia sărbătorim noi pe 25? Pe bune ai 30 ceva de ani și nu știi. Florine, aveam pretenții de la tine. Aveam mari pretenții. Lord Atano, you want to hear what I've got to say. I guarantee it. Nu mai mă mere nimic oricum la români. Forgive me for saying it, but you look like death warmed over. It's been an unusual day. There's a coup underway and I'm being blamed for the Crown Killer murders. My name's Megan Foster. I work with an old ally of yours, Anton Sokolov. We learned something scary down in the south, and I came to warn you. I know Anton. The Duke's here with a woman named Delilah who's seized the throne. They have Emily and I barely got out. For now, I have to get away, recover my footing. Bad things always seem to happen in Dunwall. Feels like the end of the world. I need to get to Karnaka, where the Crown Killer murders started. Delilah must have been down there for a while, and I've got to figure out what's going on. The dreadful whale will get you there. Should we go? I am ready. Bravo, Florina, ești vorba aia. Mai bine. Deci ai dreptate. Deci ca așa, ca să mă dau pe voi, după voi. Ai dreptate. Aia se sărbătorește pe 25 decembrie. Deci se pare că, oricum, repet, n-am nicio pretenție de la români. Suntem în anul 2025, imediat. Și uite, mai există oameni care nu știe ce se întâmplă pe 25 decembrie. Ce se petrece. Fuck, dude. Fuck. Dacă aveai 10-15 ani, poate mă înțelegem, da. Fai, Florine, noroc că te cunosc. Deci noroc că te cunosc. Îți trăgem acum un band ăla, da, un band ăla așa pervers. Scrie pe Google ce se sărbătorește pe 25 decembrie. Nu contează, tot 30 pe acolo, 27. Deci încă mai există oameni, deci nu vine să cred. Încă mai există oameni ce nu știu ce se petrece. Let's go.
Bun, non-letal stealth, ok, civilian kill 0, hostile kill. N-am ucis 20 de oameni în niciun caz. Prea mulți. Nu cred că 20. Something's not right, but it seems familiar somehow. Ok. M-ai dezamăgit profund, Florin. Oh my god. I remember this endless cold. Oh, ok. Where are you? You might as well show yourself. Corvo, old friend. Do I even have to say it? You've lost another Empress. I gave you my mark for a reason. I wanted to know what happens when you take an honorable man's life away. When you push his face down in the mud. What will he do, given the chance? And what a sight it was. You gave yourself over to blood and terror. Gave it everything you had. Then you spent 15 years making sure it wouldn't happen again. But now it has. And this time, you know where it leads. Will you do it all again? Where is that good man now? Florine, degeaba. N-are nicio legătură. Caută pe Google, frate, mai bine. Caută pe Google ce se întâmplă pe 25 decembrie. Ce se sărbătorește în lumea întreagă. In the world. N-are nicio legătură chestia aia. Eu nu îți spun. Caută pe Google și după aia să-mi zici, da? Hai de capul. I felt this so long ago. The void. It was still there all along. Never thought I'd be here again. Feels as good as I remember. Now I'm going to save my daughter and win back her throne. I've been... Know you. Do you remember? It's been so long, and you've been through so much. Even as an echo of myself, it's good to know you're there. Jessamine, if all I can hear are the last echoes of your voice, that's enough. Only the last of my essence, with you for a while. If only I could reach across this great expanse and take you into my arms. But I have this to offer. My gift and my curse. Summon me to your hand, and I will guide you when I can. Avem inima.
Florine, nu te mai chinui, lasă așa, frate. Nu te mai chinui. Who is Delilah, really? Jessamine's sister? Bearing the outsider's mark. Delilah slit a man's throat for a pair of shoes and painted some of the most brilliant portraits of the age, all in the same year. Survival and ambition, art and magic, with a cunning that makes sycophants of those around her. All of it leading to what you saw at Dunwall Tower. Delilah's playing the long game, and now she's an empress. But I'll let you in on a secret. She's got her eyes set on a much greater prize. Cum ți-ai dă seama? Wow! Din a treia încercare. Cum ți-ai dat seama, Florine? Wow! Pe asta sărbătorim, frate, pe 25 decembrie. Nu un bulangiu îmbrăcat în roșu cu barbă, ce cadouri și milioane de copii submințiți, în care că și eu am fost mințit, bineînțeles, și mulți alții. Nu ălălalt care a fost executat, că nu are nicio legătură cu Crăciunul. Îți vezi ce am ajuns, bă, frate, mă. Hai de... Oleo, Florine. Vai, mai bine nu mai spuneam. Mai bine nu mai spune că l-aștept pe moș. Pe bune că n-ai știu, bă, băiatule, ce se întâmplă pe 25 decembrie. Da, dar oricum, v-am zis, nu mai mă miră nimic la români. Deci încă mai există oameni ce nu știu ce se întâmplă pe 25 decembrie. Just when you think you've got it all figured out, just as you're starting to relax, you look up and there are wolves at the gate. Wolves with red muzzles, hungry for your insides. Everything has turned to shit. Last time I saw Karnaca, I was just 18, boarding a ship bound for Dunwall. It was dawn and I'd been up all night dancing, 3 sheets to the wind. I was puffed up with the old Duke's favor, and I thought I was the greatest swordsman the Isles had ever known. In the 36 years since, I've buried countless enemies. Most deserved what they got, but I wonder if that even matters. I've stopped dozens of assassins, but the one who got through eats at my dreams. Who'd have thought I'd come home to Karnaca, the most wanted man in the Empire, following the trail of a monstrous killer? Who'd have thought I'd be on the run again, ready to wade through another river of blood? Well, it's the Vesper luck, but he managed to get myself passage to murder aboard in descent ship. The dreadful well is the call. Is that mistake? Should it be dreadful well, like the sea beast? Indeed, want to risk pointing something like that out the captain, the foster lady. She is like the sort of dumb, disagreeable passenger, bla bla bla. Puh, câte de citit. Florine, deci, pe 25 decembrie sărbătorim nașterea Domnului Isus Hristos, frate. Când s-a născut Salvatorul, omul ce și-a dat viața pentru tine, Florin, pentru mine, pentru toți. Și tu ne spui că e ziua lui ăla ce a fost executat și că e Crăciun. Bravo! Vai, Florine! Deci erai perfect pentru Vox Populi, cred că știi
canalul ăla pe YouTube, Vox Populi. Te încadrezi perfect acolo, să-mi trec palme de nou. Nu e de mirare și cu voturile cum sunt. Must be cursed. Dastard man, this is some You're up. When you're ready to talk, I'll tell you what I know. Dacă avem putere. Foarte mult de citit. We've been en route for 2. Sokolov's style. It's Delilah. Anton started it just before he was taken. They've got history. If he isn't tinkering or painting, Sokolov's chasing. All right, you've explained part of it. What were you and Sokolov doing here? The old man loved Karnaka, but he'd caught wind of a conspiracy tied to the Crown Killer. He wanted to warn you. There were reports about tensions rising. Corruption, street violence. It's the sort of thing that happens, and usually the local authorities resolve it. Se vede. The new Duke has let things slide. Se vede că nici pe ăla nu știi. Concluded he might be the head of the conspiracy. He came in looking shocked, and if you've heard his after-dinner stories, you know that's unusual. We were going to set out for Dunwall, but something happened. The Crown Killer. Yes, the hatch ripped open and Sokolov screamed. All I caught was a glimpse of someone carrying him across the deck. I followed as long as I could, toward Addermeyer Institute. It's run by the alchemist Hypatia. Maybe the Duke is using a patient of hers, the Crown Killer. Addermeyer was a solarium years ago. I'll get inside and eliminate the Crown Killer. Maybe the alchemist will cooperate, maybe she won't. Either way, I'll try to figure out what happened to Sokolov, too. I would say good luck, but I don't think you want my luck. When you get done at the Institute, disable the watchtower. Once it's down, I'll bring the boat around. We'll take the skiff to the shore when you're ready. Bun. N-are rost să te mai întrebi cine e Iisus, Florint, că n-are rost, că e clară treaba. Nici nu să te întrebi cine a fost Iisus. No. Ești cu totul în altă ligă pe tema asta. Nu-mi bag capul. The jewel of the South. My homeland. Cât de bele arată. Cât de bele arată. Pitoresc așa. Cât de super. Ready for me to drop you at the docks? Bravo, Mântuitorul. Și aici ne oprim cu discuția pe tema asta. Ready. The old city must have changed a lot. Off we go then. One more time, old friend. După aia mai e cu Moș Crăciun, că i-a dus cadouri după aia. I'd take you to Addermeyer by boat, but security's too tight. The Grand Guard have a watchtower there. Go inland and use the carriage station. Before his death, the old Duke of Serkono spent decades building up Karnaka. After Duke Luca Abel took over, he started draining the wealth out of the city as fast as he could.
Orgies and week-long feasts. I remember the old Duke Theodanis. He was a good man. Watch yourself on the way to Admire. The Duke's given the Grand Guard run of the city. Strangers get attacked on sight. I can take care of myself. This is a good spot. Reach Admire, take out the Crown Killer, and find out where Sokolov was taken. The alchemist, Hypatia. She'll help if she can. Sokolov likes her. I'll see you later at Addermire. Just wait to bring up the boat until after I've disabled the watchtower. Bun. E action, e affect all around, deci... Șoareci. Welcome to Karnaca, stranger. Karnaca. No need to cover your face. Ce There's curge not much acolo? dust from the Sânge? mines down here at the docks. Sânge curge. Which ship is that out there? Are you coming to the skipper? The dreadful whale. No, it's not on the registry. Pentru prima dată joc jocul ăsta. Deci e total nou. She's still there. Your face is covered. I can ask a friend. Opa, bine că avem masca. Suntem căutați. Corvo Atano. Uite aici te-aș pune, Florin. Să fii cap de bounty. Aici te-ar pune. Hello there. Let's see what you got. I said, I'm scared. You're not from here, am I right? Spooky. Welcome to Karnaca then. People off the street. What do they want? Uite cum mint ziarele. Hopefully they'll just leave me alone. My own voice. It's like I'm talking to a stone wall for all they listen. No, I used to make good money here. Ronald, you know that was supposed to Oh. run a while. What are we supposed to do now? We're out of money. Look at Ilya. He's in shit. We're starting to feel dodgy. What we're short. That's no way to live. Fellow Sir Conan. Sânge. We're printing new posters soon. Că de la pești, da. Usually brings in a few more workers each week. Due to the political assassinations conducted in the name of Just make it through this shift. Then I can go Don't be greedy, friend. and new workers on the streets of Karnaca. Compliance is mandatory. Hey there. What have you got for me? Let's hope you never need help. Sus. Fellow Sir Conan, let us rejoice at the crowning of our new emperor. Hey, come here. And the imminent Oh. arrival of his grace Bine, bine. I have something that might interest you. to the Empress. My name's Mindy Blanchard. And that mask tells me you're someone who goes into places where you don't belong. Want to help me with something? You scratch my ass, I'll scratch yours. I need to get to Addermire Institute. Can you help? Yeah, I know how to do that. You go get a body for me, and I'll help you with your problem. Don't worry, he's already dead. You want me to bring you a corpse? What's the story there? The overseers are holding him at their outpost. They think he was a kind of a witch. I want the body for reasons of my own. Sneak in and take it, then meet me in the old basement below the dentist office near there. I'll consider it. Opțional. Are we gonna let a few blood flies stop us? I'm in.
No. What's happening now? What's going on here? Something wrong? Now I'm paying. It's what happens when they have start. I am being hunted by half the people in the Empire. Part of me welcomes the fight if they find me. You gave me no choice. Please? It's too late for that, Rapallo. Guess what happens next? Jo, to. This is how we get rid of Ću da vam pis pe nenorocit, mă. If anyone asks, he just ran through. Wall of light. From the time of the rat plague. Ja, do aici. Ai. Odvrazni. What is going on here? Stop! Come back! Ja, trešite se da to pita. That's another mining strike last week. Seriously, don't these people get tired of the execution go? More Grand Guard. Ajmo. Vrut să dau TP. Vrut să dau cu armă. How'd the execution go? What's on my back? Let her have a look. What, you think you're scaring me? Run while you still can, stranger. You're so superior. What happened here? Wait, I'll have a look over there. More Grand Guard soldiers. Lapdogs for the Duke. Ma, ce sunt mor deja? Must have a talk with the cook. That did not taste. What? Did you hear Somebody's that? not feeling well. Something's really wrong. I know you're here somewhere. But Stricture, you're not supposed to be here. Ready? I don't want to die. Get away! Damn you! End of the road for you. How? You're surrounded.
You can't escape! No! Shame on you! No use running! Die, creature of the void! He'll pay for his death! Sometimes I wonder if it wouldn't be better to craft the music boxes at each enclave. Here in the city, for instance. Instead, they're made... I'll kill you for that! Huh? Tare. So, let's see. What was it? Hello? What? Somebody's... Keep trying. Da, Surrender and... Am jocul într-adevăr pe stealth mod. Anyway. Sometimes I wonder if it wouldn't be better to craft the music boxes at each enclave. Here in the city, for instance. Instead, they're made in a few locations, kept from us, and shipped out. No use. It seems dangerous. Next time. Far worse to have the knowledge of construction materials scattered across the aisles. The metals used to make the devices are unusually rare. The techniques if applied by anyone but the most faithful, resolute overseers would border on heresy. I suppose you're correct. It grieves me to imagine what cultists might accomplish if they took the music boxes and perverted them to their own ends. Exactly, brother. Much better to protect such a powerful tool. But I'll cure yourself from the light of the voice. I smell heresy on You aren't going anywhere! Let him go! Come at me! Keep trying! Be strong, whatever may come. Whatever. Come on! Let's have a fair fight. No way. No, no, no. O să deschide. Find them, brothers. Codul e meu. They will rise up among you like a virulent swarm, devouring everything wherever they go, even...
filth. No. For even the lowliest labor that is rigorous squeezes the muscles as a sponge, rinsing impurities from the mind and body. I'll just be waiting. It won't be long. This nonsense with the Duke Hey, and the where new are the Empress. overseer Bad for women? business. Why only men? The women are in a special clan or something apart. They're all blind. But I don't think they're allowed to get together. The men and the women. The Abbey doesn't like it. Maybe when they're together, they have trouble. I'll get the cigars tomorrow. You wanna buy one? Maybe I should hire my own bodyguard. I don't feel safe anymore. Huh? No, please. Who's there? By the strictures! Oh! What? Guys! Why can't they keep all the riffraff in a separate place? Mă abor pe aici. Asta e.
quiet. Welcome to my shop. Have a look around. First quality. What? He's there. Hey, you! Come here! Luck, it'll be that sadistic crown. Lieutenant, no offense intended, but What? this seems like a M-a omorât calea ferată. Addermeyer Station. This should take me out to the Institute. Here! Don't let him escape! Coming! I'm back! Here you are! But there was... Where did he do that? Are you going crazy? Get away! This isn't... Me then. Outside the scary arc. This isn't... You won't go. You're surrounded. Later, You aren't I'll going be anywhere. he's dead. Ma. You're armed to the teeth. Your bed and you'll have to lie in it. Tisk. I don't make my... Addermeyer Station. This should take me out to the Institute. Imagine that? No.
Mai e cu parole, na. What? Somebody's down. Someone's shooting at us! I'll be damned. Hello? Anybody? Don't Come make on, me show search the whole yourself. place. We're all I don't have waiting time there. for that. Grand Guard soldiers, lapdogs for the Duke. What the? Stop! You don't stand a chance anyway. Hey, who are you? It's you and me now. We need to find something! Anything! Nothing here. The fuck is going on here? How can anyone do such a thing? I just can't. I'll have to look around. Come on! I don't have time for games. Addermeyer. My best chance for tracking down the Crown Killer. The place used to be a solarium for the idle rich where they flocked for rejuvenation treatments. It was founded just after the plague hollowed out Dunwall a decade and a half ago. Alexandria Hypatia is chief alchemist, and whether Anton Sokolov is still there or not, she's going to give me the answers I need.
otherwise will be written up and fined. Someone is asking for trouble over there. You aren't going Don't let him anywhere. escape! I'll be right there. You ready? I'm What's going on here? Somebody's down. Don't let him escape! Oh, damn it! Oh, shit. This won't take long. Nice. De desubt. One night. What should we do with the leftover shooters? I used to feed them to the dogs. E plin de gardieni pe aici. Don't be like that. Times are hard enough without you getting bitter. When Adamire was open to the public, I was proud. Cookies and fish, discussing recipes with Dr. Hypatia. Huh? What? Oh. Why should I trust someone who hides their face? Staying alive. At least I have a job, which is more than he can say. Că sunt acolo. Last time I left it open, someone left a hagfish in the jacket pocket. They must be hiding! Are you all right? Shit! No! I'll be telling this story. You've been found guilty of standing in my way. Ready? This shouldn't take long. At your Let him command! come to you. You will
You don't need to do this. You're not supposed to be here! So let's You see. aren't going anywhere! What was it? You're so dead! I'll be wiping off your blood. The key might be in Hypatia's office. Blackouts are worse, and my dreams have taken a turn towards the disturbing. Even rest eludes me. Duke Bell seemed overprotective at first, but increasingly, I'm a prisoner in my own lab. The soldiers stationed here leave me alone, but even then I feel like I'm being watched. What really saddens me is the loss of my work. I've always thrived on my connection to the people who need me the most. The workers and their families. Cine a tras, frate? Ah, capcana. M-aș fi speriat.
Spy master and maybe executioner too. Rubber stamping death decrees at will. This is twisted. Something under my fingernails again. What was I working with? Iodine, perhaps? Are you a patient of mine? I'm sorry. I should know that. I'm here to ask you about something. Do you cover your face because you were hurt? The afflictions we treat here are more common than anyone likes to admit. I'm not here for treatment. I'm looking for Anton Sokolov. Sokolov? Yes, he was here for a short time, but she took him away to see Kirin Jindosh. Do you hear something? What about the Crown Killer? A patient of yours? The Crown Killer? That name came from the newspapers.
I'm afraid I don't... Oh yes, the murders. I was in Dunwall, studying diseases found among whaling crews. Wait, did someone just call me? I've been forgetting things. The Crown Killer is an interesting case. I feel almost sure I could help with that. It's just, I used to do such good work and now my memory is failing me. Who is that calling me? Excuse me. Bet I could make acid with this equipment. Pour it right down into the Duke's gullet. I didn't used to lose things like this. A disease of the memory, perhaps. A common affliction for the gifted. You could have spared so many lives, but you didn't. Why? I can't put my finger on it. The Duke must see reason. I need more patience. There's so much I could do here. Like when Adamire first opened. She would say about this. I can hear her whispering. Down in a well. Somewhere. Coming back to the Institute after my trip hasn't relaxed me as I thought it would. My sleep is disturbed. Terrible killings. So much blood. So much meat. Why are you so damn timid? You little mouse. Such a face I see in my dreams. As if someone has painted my portrait, but twisted my expression. Why would anyone do that? What's wrong with you? Dr. Hypatia did this. She's the Crown Killer. But she's not herself. She developed a serum trying to help the miners. The first version caused horrible changes to her mind. It's too late for me, but maybe you can still save her. She's a good person. What can I do? In my safe, in disease treatment, you'll figure out how to make the counter serum help her. The safe code is 312. I've always wondered what your flesh tastes like, my dear assistant.
She's gone. What happened? I hate the smell in here. Sickness, weakness, fear. My sister's prison. That muscle. But you're still hiding from me. You're dead, aren't you? Isn't this fun? No petty restraint. There's no place for monsters like you in this world. You and... That's the watchtower. I'm sure it's nothing. Who's that? I'll lay low until you're finished. Looks like you made it. Can we leave this place yet? I don't like it. Ready now? Yes. Let's head out for the dreadful whale. You didn't find Sokolov? No, but I killed Hypatia. You what? She was the crown killer. The Duke tricked her into injecting herself with a flawed version of her serum. It changed her. She wasn't even aware of it.
Sokolov? He's been moved to the home of a man named Kieran Jindosh. The Duke's grand inventor. They say he's a genius. They die like anyone else.
I need Anton Sokolov, but he's missing. Held by another inventor named Karen Jindosh, who no doubt wants whatever secrets Sokolov holds in his head. Jindosh is the mad inventor who brought clockwork killing machines to Karnaca. They say he's got the most brilliant mind in the Isles, and it may be true, but a smart man wouldn't be standing in my way. I've got to find out where Sokolov's being held and bring the old man back alive. Rescue one genius and kill the other before he creates an army of clockwork soldiers. Say up in Tivia, watch the faces of those who bow the most deeply, or some. It's time to go get Sokolov. Megan must be up on deck. Ready? We should head out. All right, let's get underway. Jindosh is important to the Duke's inner circle. The Grand Guard watches his mansion, harassing people who look like trouble. You said there's a wall of light cutting off access to the carriage station. Yes, but there's a black market shop nearby. They sell on the sly. Ever use a rewiring tool? Yes, but it's been years. Good. Get past the wall of light, then ride the carriage to where Jindosh lives. And there's a reason people are afraid of his mansion. I'll see you after it's done. Corvo, take care of this crazy man and his clockwork soldiers, then bring Sokolov back. He means a lot to me. Malcontents are saying that our bridges are crumbling, that people are leaving our cities. But as I look out from the windows of the Grand Palace, I know these Someone there? What is a land of witches. No, you Some people are poor. I hear what? It's true that from our capital city, there are abandoned buildings and blood spots. You're so dead. Rot. Fall apart. You Squeeze out every drop of wine you can and pass it overnight. Put that on my tombstone.
something familiar about you. I've been away from Karnaca for a long time. I need a rewire tool, like the ones used by the Grand Guard. No questions. Clear? Yes, sir. But I can't help you right now. I have people coming in, and I can't be responsible for their manners if you take my meaning. Paolo is coming by. See me later. Understood. You should go. We can do business another time. Like I said, Paolo is coming by. I think he's here. Hide yourself. They'll see you if you try to leave. Find a place to hide and we'll do business afterwards. It's too late to run. I'm begging you, hide until Paolo's gone. He'll hurt you. They'll see you if you try to leave. Find a place to hide and we'll do business afterwards. I need 8 new cutters. Short. Who do we have here? What's the mask for? Walk on. You won't like how this ends. Oh, that's not how it ends? How does it end then? With an old man giving me advice in my own damn city, then being force-fed his ugly mask? Because that sounds like something I'd like a lot. I sleep in the shop most nights. The city's not safe. Welcome. What just happened? Witchcraft. He's more than just a petty thug, isn't he? Come in. I might have what you've been asking for. Let's see. I have some upgrade plans for your gear. Pleasure to do business. A deal well made. You won't be sorry. The situation in the Empire has driven the prices up, I'm afraid. This is what I have for upgrading your equipment. You want blueprints for better weaponry. Do find me again.
When the Grand Guard go into the place and see it packed solid with blood flies, they burn the building to the ground. And the ones on either side. They may just smoke flash it. Either way, the jewels will be ruined. We're not getting our money, are we? Have some You there! I need your help! Hey, you! What's going on? Give us what you got. Crush! You're gonna pay for her death. Looking for a going. Not your lucky day, it's... Shit! Can't see shit! You shouldn't have wanted fun to die. Back here! You won't get away. You and me now. I got stung by a bloodfly once. Arm swelled up something awful. Hi. Wouldn't miss that. Interesting get-up you have there, covering your face.
love. All drowning in blood it is spilled. Somewhere an old woman is beating a servant. He is but a boy. Bleeding blood. Nothing serious. Tired of these late-minded toys. I was thinking of heading to my uncle's farm near Sagunto. You can breathe there. No matter what you do. More shops closing. This week, my favorite bakery gone. Watch yourself. I need new boots.
Welcome back. Come in, my friend. Always a delight to see you. Sometimes I wish I had the Grand Inventor among my clients. But I've heard he's not so easy to please. Things were so much better just a decade ago. I used to own a cafe down at the docks, but the smell of fish blood was stronger than the smell of morning coffee. I had to sell it.
Let's see. I have some upgrade plans for your gear. No money left? Dust worse than usual today, don't you think? Your face is covered. The Grand Guard won't like that. Hungry. Might be time to spring for fish cake. Hey! If I only had a boat of my own. That's the life.
Tazu! Am nevoie de bani, Tazu! Să cumpăr o chestie să intru. Am nevoie de bani, Tazu. Ce faci, Tazu? Am nevoie de bani. Dă încă 100, că am cheltuit ca fraierul, n-am știut că am nevoie de bani. Și ce prostesc că nu pot să vând lucruri. Adică am cumpărat ceva, dar vreau și să vând. Ce zici că faci? Dă-i PayPal-ul. Ia câți bani am acum. Trebuie să am 200. Ce faci, mă, Tazule? Am o întrebare. Ce sărbătorim pe data de 25 decembrie, Tazule? Da, direct, nu căuta pe Google, da? Direct, răspuns pe loc. Ce sărbătorim pe 25 decembrie? Fără Google, fără de-alea. Mănânci o pizza. Ok. Face o pauză la Indiana. Cum e ca o bănuț. Păcat că nu pot să vând. Atât. Asta am vrut să văd. Un răspuns real, un răspuns corect. Bravo, un om, oricum, nici nu mă așteptam la un răspuns greșit din partea ta. Fratele nostru Florin, având 27 de ani, l-am întrebat același lucru, Tazule, și ne-a dat-o la Caterinca cu mine. A zis prima dată că sărbătorim Crăciunul, un bulangiu burtos care aduce cadouri la copii și copiii sunt mințiți, mulți ani, sunt foarte mulți mințiți, toți am fost mințiți. Și a doua opțiune, a doua răspuns al lui, am zis, bă, fii atent, mă, dă încă o dată un răspuns corect. Executarea, știi tu ce s-a executat pe 25 decembrie. Deci, pe scurt, și i-am și zis că trebuia să fie pe Vox Populi. Trebuia să fie pe Vox Populi. Acolo, Florin. Că sunt oameni care nu știu nici în ziua de azi ce se întâmplă pe 25 decembrie. La propriu și figuranți, habar nu au. Sărbătoresc, dar habar nu au. Exact ca aia care au ieșit în stradă, ca mucoșii aia. Libertate, libertate, scriau, dar ce libertate? Despre ce era vorba? Că oricum aveau libertate. Adică, libertate, ce libertate? Te salut, Perseus. Te întreb și pe tine același lucru. Sper că nu te-ai uitat la chat. Ce sărbătorim pe 25 decembrie? Că se apropie. Deci să cred că avem oameni care habar n-au nici în ziua de azi, după atâția ani. Wow. Vreau bani. Vreau bani. Dacă toți cei de fapt să le dau la Mumu, la amândoi, Tazul, la amândoi moși, pe românește. Credem în ceva ce nu există. De la Dumnezeilor, că am fost mințiți. Și fraieriți de mici. Tradiții de rahat. Ne mințim copiii de mici că există niște bulangii și când cresc nu mai există. Tradiții de rahat. Minciuni. Și uităm valoarea reală a zilei de 25 decembrie. Da, corect că într-adevăr n-a fost chiar născut pe 25 decembrie, dar na, cultul și toate nebunile. Nimeni, nu știu dacă știe cineva data reală a nașterii lui. Asta chiar nu știu. Mamă, Perseus. Bă, de nu vă banez pe voi, și pe tine, și pe Florin, și pe toți. Ce se întâmplă pe 25? Incredibil. Sunteți buni pe Vox Populi, mă.
Sunteți buni pe Vox Populi, voi să-mi bag piciorul în... Uite, nu pot să vând, că vreau să cumpăr chestia asta, frate. Uite asta. M-am nevoie de 80 de monede. Uite, și tot ăsta trebuie să cumpăr ca să-mi dea voie în misiune. Uite, cum pierd eu atâta timp, foarte mult timp pierd, să adun niște bănuți, să cumpăr shit-ul ăla de item și să mă duc mai departe. Bun, ce se întâmplă de Crăciun Perseus? Câți ani? În primul rând, câți ani ai? Că am și uitat să te întreb. Câți ani ai? Ce se întâmplă pe 25 decembrie? Poftim, îmi zice de demon și de Sfântul Nicolae. Hai de cap. Wow! Universe paralele trăim, oameni buni. Sunteți cu mine? Alo? Bun. Și apropo, Sfântul Nicolae Perseus, hai să spunem cine a fost. Moș Nicolae a fost un moș, adică e de fapt singurul moș care a existat. Moș Nicolae a fost un om simplu, ce odată pe an le oferau copiilor săraci cadouri. Adică le lăsa, nu în papuci, cum se zice, le lăsa nu știu în ce șosete sau nu știu ce, le lăsa cadouri odată pe an. Și asta s-a întâmplat pe data de 6 decembrie. Făcea el pur și simplu donații. Donații. Pe vremuri. Ai niște, să-mi dai niște bani? Ăla a fost Sfântul Nicolae. Ce demon visez? Dă un demon de apă, mâncați-aș gura ta. Unde ai citit? Unde ai citit, mă, Perseus, că a fost demon de apă? A fost din ou? Ce a fost? Ia zi, Tazu. Deci demon de apă, mamă, băi, pe ce planetă trăiți, mă? What the fuck? Demon de apă? Băi, eu vorbesc serios cu voi, nu vă dau la glumă acum, pe bune? Demon de apă. Altul zice executarea celor doi, știți voi foarte bine. Good. Santa Claus, da. Santa Claus e Moș Crăciun ăla, nu? Santa Claus. Inventat de american, presupun. Ca să ascundă adevărata... Everybody's looking out for themselves right now. Adevăratul motiv. Sărbătorim ceva ce nu există. Un burtos cu barbă ce aduce cadouri. Și o planetă întreagă e mințită. Frumos. Da, e frumos, frumos atmosfera aia. Santa Claus. Santa e Satan. Ah, Satan Claus. Ah, ok. Ah, e demon de apă. De unde și până unde e cu apă? Și în fața ta. Ah, aduce pe naiba, că e o poveste inventată și e în fața ta. Nu. Deci uite, când mă plimb pe aici, să fac rost de niște bănuți. Ca să intru aici, frate. Uite. Am nevoie de gândecerul ăla să pun aici. Dar într-adevăr am vândut și eu niște, am cumpărat niște chestii ce... Na. De asta zic, Tazu, vezi?
să mă hau pe amândoi moși, și pe Santa Claus și pe Santa Nicolae. Pe amândoi să mă hau. De asta v-am întrebat, ce sărbătorim cu adevărat pe 25 decembrie? Și ce sărbătorim? Da, bă, și un păcat că nu e Florin aici. Pe asta e o sărbătoare, să sărbătorim execuția celor doi? Nu vreau să-l dau numele, că știți și voi. Pe bune. Bă, incredibil sunt. Hai mă, mai dau niște bănuți. Noi avem sărbători. Ce sărbători? Păi, adică... Nu știu, zice sărbători... Învierea... Exact! Da, tazule, exact, tazule. Nu altceva. Încă 40 mani trebuie. Next time, maybe. Da, uite, sărbătorile astea chiar există, tazule. Învierea și nașterea, exact. Acum că sunt mulți ratați atei, că sunt ei retardați mental, e treaba a doua, problema lor. Că nu există, că nu sunt dovezi. Bă, frate, uite-te naibii în oglindă și pune-ți întrebarea cine a creat tot ce există. Nu am apărut din senin. Logică, ia o logică, ai un creier, folosiți-l. De asta când ne au pune, băi, că nu există, ce dovezi, vrei să vezi prostia, cât de prost ești. De asta înnebunesc pe unii. Da, uite, și aia am ajuns la iepuraș, exact. Și Moș Crăciun, exact, niște sărbători inventate, într-adevăr, să distragă atenția de la adevărata moralitate, de la adevărata misiune. Why cover your face? Are you worried someone might recognize you? Hai, mama, dați-mi bani. Că dacă mor... What are you covering your face for? If you're looking, mine's always new work. Cred că șterg jocul ăsta ce mai bine. Păcat de el. Cauza la prostie. Iepurașul, din ce am înțeles, tazu, o poveste, nu știu dacă e românească, se zice că de asta la învierea Domnului se face cu ouă și cu iepurași, așa că cineva i-a dus la cruce acolo, ori la mormânt, ori pe cruce, când a fost răstignit un coș cu ouă. Și a curs picătura de sânge peste ou, ăla s-a înroșit și era iepuraș prin zonă, pe acolo, și cam așa ceva. Dar, nu-i specificat cu adevărat asta în Biblie, dar să zicem că s-a întâmplat, dar totuși e egal cu zero asta, cu ou și cu iepurașul. La noi, la fel și la noi, avem dragobete. Da, noi avem dragobetele, să fiu sincer, habar n-am ce e de dragobete la noi. Poți să râzi de mine, habar n-am ce e dragobetele. E ca un fel de Valentine's Day, adică sărbătorim exact ca Valentine's Day, nu? Așa. Da, și am mai auzit și această frază, și să fim buni, mai buni de Crăciun. Păi, cum a zis și Dalai Lama ăla, fii bun ori de câte ori poți. Mereu poți. Omul ăla ți-a dat răspunsul la o carte întreagă, pe scurt. A fi bun nu înseamnă a dărui bani. A fi bun înseamnă a-l ajuta pe ăla cu o vorbă, să-i duci, etc. Adică să-l ajuți. Nu neapărat cu bani. Corect, de acord cu tine aici. De asta zic că, vezi, tazul, suntem în anul 2025 imediat și avem oameni care, și le apropiu și figurat, oameni în toată regula, care habar nu au ce se întâmplă pe 25 decembrie. Dar sărbătoresc, ei sărbătoresc. Hai! Tu-ți dai seama, bine că nu pun la suflet toate astea.
se vă de aici. Bra bani. Nimic altceva, bani. Ce tot asta, mai a venit de aici. Ia să vedem ce ne zici, Tazule. Așa, ziua îndrăgostiților, dar e a noastră, Dragobetre, te zice aici, ok. Pe nu mai sărbătorim a noastră, o sărbătorim pe a lor. A, pe 14 februarie și a Dragobetră la când e? Pe ce dată e la noi? Și ei e așa, că da fel. Doar atunci, o dată pe an, exact, o dată pe an ești atent, e cadou și așa. Da, corect. O dată pe an, că restul du-te la Dumnezeu, știi? Deci tot în februarie. 24. Trebuia să fi pus pe 29 februarie, Tazule, Dragobetele. Dacă mă înțelegi. 24 februarie. Era mai ok. Băi, vreau bani, mă. Dați-mi bani, mă. Dați-mi bani, mă. Exact, Perseus, de asta v-am întrebat. Ce se sărbătorește pe 25 decembrie? Mulți, dar propriu și figurat, habar n-au. Deci, nici în ziua de azi, mulți nu știu. De asta suntem în anul 2025 imediat și mulți habar nu au, frate. Mare păcat. Și Florin s-a uitat până pe Google, frate, să citească. Tu-ți dai seama, mă? Florin al nostru, Tazule. Deci, Florin al nostru, nu al Florin, al nostru. Mamă, dacă nu-l cunoșteam, îi dădeam un ban. Exilus, ce sărbătorim pe 25 decembrie? Nu căuta pe Google că-ți dau bani. Mă uit și în istoricul tău dacă cauți pe Google. Îți dau un ban, acum ei sunt pregătit. Deci degetul e pregătit pe numele tău acum. Ce sărbătorim pe 25 decembrie, Exil? Deci degetul e pe numele tău. Wow. Vezi, Tazule? Eu când zic, mă crezi nebun, Tazule. Mă crezi că vorbesc la mișto. Deci toți spun Crăciunul în primul rând, Crăciunul. Deci vezi, despre asta vorbesc, Tazule. Despre asta vorbesc. Impressive how you managed to get there. Be careful. Those people in the oil tanks might still be around. Bă, Perseus, nu e trucat, crede-mă că chiar există o tiparul ăla de oameni. Fuha. Exemplu, am avut chiar unul adineori, chiar doi, uite, Exilul cu Florin. Uite, avem exemple solide aici. Pe male ăia de la săraci, fai vieții de ei. Deci, Tazule, ai fost martor, deci oricum, nu mai mă surprinde nimic în ziua de azi. Prostia e căcălău. Dați-mi bani. Dați-mi bani cu cuvelelor. Așa, 20, bravo. Nu vreau, Sarah. Așa, bravo, mi-a dat bănuți. Cred că acum am suficient bănuți ca să cumpăr shit-ul ăla de... Bun.
Deci fii atent azi, uite, deci fii atent exilul, ce zice. Nu mă bana, că nu mă pricep. Și cred că, și auzi, cred că s-a născut. Deci vezi, Taxu, vorbesc serios, vezi, uite, răspunsuri reale. Și Perseusule, vezi, răspunsuri reale. Păcat că n-ați fost când a fost Florin. Uite, vă derulez chat-ul și l-am întrebat pe Florin și zice, nici eu nu știu. El a zis prima dată că e execuția celor doi, da? Și Crăciunul, atât, dar n-a zis nimic altceva. Paoleu. Am zis mai sus, Perseus, ce a zis Florin. A zis că a fost execuția celor doi și un motiv de sărbătoare. Paoleu, mamă. Așa, și e Crăciunul. L-am întrebat pe Exil. E Crăciunul și abia acum a căutat pe Google și ne-a dat un semi-răspuns corect că cred că s-a născut. Cine s-a născut? Cred că. Și singurul care a dat răspunsul corect, bineînțeles, din prima, a fost Tăzucu, frate. Tăzucu. Ia să vedem. În reptilieni, etc. Da, Tazul, corect, doamne ferește, n-am nimic cu acești oameni, să nu-i numesc altfel. N-am nimic cu ei. Dar, vorba aia, să fii atent, Tazul, să zicem că eu sunt idiot, tu ești idiot, ăla e idiot. Dar oameni care sărbătoresc cu adevărat sărbătoarea ce se întâmplă pe 25 decembrie, crezi că toți sunt așa cu capul? Hai că poate eu sunt, tu ești Tazul. Dar toți suntem așa, hai să fie acolo în ploaie? Da, fiecare înțeles, să creadă în tot. Dar trebuie să știi esențialul, Tazule, vorba aia, adică esențialul. Adică să sărbători, dar habar n-ai. Petrec, dar habar n-ai ce petreci. Hai, sper să am 200, dacă nu am 200, atât. Uite, mizeria asta trebuie. Ah, gata. Gata. Și acum mă duc să deschid. Cât am stat pentru de-asta, frate? Am stat, cred că o oră. O oră și ceva am stat. Ai motiv. Ce motiv? Uite, Exilul, vreau să dezbatem subiectul ăsta. Știi că mi-e place să vorbim pe live-uri subiecte de-astea faine. Ce motiv bun ai să nu știi? Și nu are nicio legătură religia cu chestia asta. Uite, chestia asta trebuia să bag aici. Shit-ul ăsta. Ia uite. Atât. A.B. Cezare. Bun. Ce te face să fii? Uite, vreau să te înțeleg și vreau să înțeleg și mentalitatea oamenilor atei. Omul ateu, părerea mea, e un om care refuză să... nu să ascultă alte păreri, refuză să cerceteze, refuză să creadă. Fiind mentalitatea atât de mică și creierul nefăcând față, normal că te sperii. Bun. Și cine e acel Odin? Tu zici de care Odin? Din... Și cum te închini la el? Ce faci? A, la taxul lui Thor, super. Și ce faci? Cum te închini la el? Stai capră? Faci 69? Cum te închini la el? Super.
Dar asta a rămas orb. Orb. I-a intrat în ochi? Dar măcar exilul. Te-ai uitat la filmele cu Isus, măcar. Și ți-aș recomanda doar un singur film cu Isus. Și să dai seama. Deci nu te-ai uitat. Dar dacă îți dau de pe filelist, tu de pe Amazon România să descarci filmul, te-ai uitat la el? Și să înțelegi cu adevărat și ce nu știi să mă întrebi? Cu actorul ăla Robert Power, ăla Powell se scrie. Nu pastorii, lasă ea. Cu stâlpul, cu românii și pastorii. Eu scrie Robert Power ăla. Scandinavia, pagânii, zodea. Nu știu Perseus, asta habar n-am. Nu știu, există, nu există, habar n-am. Pagânii tot oameni sunt și aia, pagânii. Păgânii, stai că e cu păgânii. Nu pagânii, că vorbim de mașină după aia, pagani. Păgânii. Bine, Tazu! Și bravo pentru răspuns, singur om care a știut. I can see Jindash's mansion from here. The gate's down. I'll need the Erați mai vechi. Cu românca. Nu, frate. Eu zic de Robert Power, mă. De nu te-ai uitat, clar că nu te-ai uitat. Nu. Uite ăsta, mă. Mă fac să dau alt tap și dacă îmi se închide live-ul, mamă, ce-ți fac? Uite cu actorul ăsta, mă. Uite, asta a fost ca și tine, exilul. Actorul ăsta a fost ca tine, ateu. Și după ce a jucat rolul ăsta, și-a schimbat. Și-a schimbat. Uite asta. Te-ai uitat la asta? Paștele... Păi nu caut pe Google, frate, fii atent, deci nu caut deloc pe Google și mă direct în camera web la voi. Paștele semnifică 100% învierea Domnului. Singura dovadă că există viață după moarte. Și singurul care a înviat, că restul toți sunt morți. Toți mari guri și toți mari filozofi și toți mari aia de pe vremuri. Asta semnifică Paștele. Învierea Domnului, frate. Ba da, cum să nu fim prieteni? Normal că suntem prieteni. Doar că trebuie să cercetezi. Ăsta e secretul. Trebuie să cercetezi. Când nu știi ceva, gata, nu zici gata, sunt ateu și ca să scap. Că e păcat să... La unele chestii chiar trebuie să fii îndrumat. Că dacă luăm pe nu știu în brațe și că sunt ateu, nu mai face nimic.
Ce fain arată. Bă, jocul îmi place. Gameplay e basic, e fain, e easy, ceea ce așa și trebuie. E stealth game, într-adevăr. Numai că n-am răbdarea necesară să... așa. Și grafica, da, chiar superbă, chiar peste 1 e. Și chiar fain. Mie îmi place. I don't know. Maybe the tall boys were better for the time of the rat plague. They made people stand up straight. If the Duke has his way, we'll have an army of the clockwork soldiers by this time next year. Ok. Nimeni, nu e nimeni. Who's there? Who's there? Wow, cât de bele arată. Certarea bagă cuțitul acolo, bam, bam. Și hau. Bă, tu scoargi ușa cu glonțul, mă? Tare s-a dus. What was that? Shifts. About a week's wages. This is the worst assignment. So let's see. What? Hello? Anybody? Don't make me cook the whole plate. I don't have time for that. Let's have Someone a look. there. You and me now. What? Imagine that? No, I'm sure. Wonder who that was. Come on! I don't have time for games. I swear I saw someone. I'm pretty sure of it. Can't stay hidden forever. Like, I don't know, but I saw something. Record, camera. Ia să vedem să mă ascund. Și ne zici Perseus. Mai cunosc persoane religioase la muncă, dar nu am stat să discut ca să... Important Perseus, indiferent despre ce subiect e vorba și ai informații și știi ceva, indiferent că ești pro sau contra, discută, argumentează, dezvoltă. Că așa să dezvolt ideea, așa. Așa. Oh! Ce a fost? Wow! Ok. One of us is down. Imediat Perseus. Bă, ce a fost aia, mă? Another victim. No use running. Așa, și aș vrea să știi ce părere am de următorul lucru.
Super, deci uite ce subiect mi-ai dat, super, chiar îmi place ce ai scris acolo, deci chiar îmi place, bravo. Asta înseamnă să ai curaj în primul rând. Nu vrei să-l urmezi, ok. Și fii atent, vreau să, acum ce zic eu, sper să te ajute și să te gândești, nu acum, după, când ești tu singur să te ajute ceea ce zic eu acum. De ce există atâtea nenorociri în lume, Perseus? Cine le face? Și de ce? Ai totală dreptate ce zice acolo, corect, dar de ce și cine? Vreau să te duc pe drumul cel bun. Și ușor, ușor, nu vreau să-ți dau direct tot răspunsul, vreau să te duc așa ușor, ușor să înțelegi. Foarte frumos ce ai spus acolo și sunt mulți ca tine care exact așa sunt. Aștept răspunsul tău ca să... Cât de bele arată. Cât de bele arată. Probabil scrie acum, ok, tu scrie că după aia eu își citesc, da? Bun. Ia, omul, dar a fost creat corect. Și care e problema? Perseus. Bun. Deci care e problema? Acele nenorociri ți-e dat singur răspuns, da? Cine le-a creat? Omul, da? Acum să spun eu ceva, Perseus. Dumnezeu, mie, ție, tuturor, absolut tuturor oamenilor născuți, ne-a dat libertatea deplină. Ce înseamnă libertatea deplină? A face exact ceea ce vrei și exact ceea ce simți, fără ca să fii tras la răspundere. Că dacă te-ar fi creat Dumnezeu și ți-ar fi dat reguli să zică, bă, Perseus, n-ai voie să înjuri, n-ai voie. Și tu ești fi zis atunci, bă, bossule, păi ce viață mai e asta dacă nu fac ceea ce vreau? De ce mă subjugi? De ce nu-mi dă libertate de plin să aleg ce vreau eu? El ți-a dat libertate de plină. Ce faci tu cu ea e cu totul altceva. Și ai văzut ce se întâmplă în lume. El nu trebuie să intervină. N-are de ce să intervină, că după aia n-ar fi corect față de mulți alți oameni. El e neutru. Ți-a dat libertate de plină să faci ce vrei, Perseus. Nu este el de vină pentru tot ce se întâmplă în lume. Acum înțelegi sistemul care... This old couple, a banker tricked them out of their home. Vorba aia, toți vrem să fim... I've known people like Jindosh. Broken children who'd cut up cats to see how they worked. Da. Pe unele lucruri par prea de tot. Pe mă, Perseus. Eu repet. Deci repet ca să te fac să înțelegi. Deci lucrurile alea nu le face el. Saul de jos, cum se zice, demonul, da? Omul le face. Ți-ar fi convenit să fii creat acum, da, de părinții tăi și să zică Dumnezeu, Perseus, n-ai voie mai mult de ora 10 să stai la televizor, adică să-ți fii impus niște condiții și niște reguli pe care trebuie să le respecti. Dacă nu
vei arde în focul cel de veci. Ți-ar fi convenit să intervină, să zică, să te subjuge și să nu mai ai libertate deplină? Ți-ar fi convenit? El ne-a dat libertate deplină, iar omul, fiind un animal sălbatic, își bate joc de planetă. E foarte simplu. Foarte, foarte simplu. Ne-a dezbinat religiile, ne-a dezbinat politica, ne-a dezbinat obiceiurile și multe alte lucruri ne-au dezbinat, ne-au îndepărtat, ne-au separat. Nu Dumnezeu. Acum înțelegi? Bun. Gândul la Mass Effect și Reaper. Da. Bă, tazule, eu m-am gândit mai mult la Death Note, dacă știi anime-ul Death Note. Așa mai poți să salvezi o lumea, să mai salvezi lumea. Reaper-i lasă pe Reaper, pistol cu apă. Îți recomand Death Note. Atât zic, Death Note, un anime boboc. Așa aș schimba eu și eu lumea. Dacă te la Death Note, o să înțelegi, tăzucule. Mamă, cât aș face. Puh! Dar bine că nu există. Eu mă gândesc mai mult că a creat omul cu o agresivitate născută. Nu Perseus, nu. Omul își dezvoltă singur abilitățile. De bunătate, agresiune, răutate, bunătate și tot ce vrei tu. Tu singur ți le dezvolți, tu singur dai roade. Îți înrodești în interiorul tău exact ceea ce vrei. Tu ești propriul tău boss, cum se zice. Tu alimentezi. Vorba aia cu doi lupi. Albu și negru. Și vezi acolo. Știi povestea probabil, dar nu, dacă nu caută pe net. Ia să vedem. Tu nu crezi în porunci? Tazule, nici eu, în nici una din cele 10 porunci mi se par, da, mi se par miau. Dar eu știu o vorbă, tazule, și asta am citit-o eu, dar să fiu sincer, nu mai știu unde am citit-o. A dat Moise cele 10 porunci să le respectăm cu strictețe, bla bla bla, da? Create de om, acele porunci, nu de Dumnezeu, de om. A venit Iisus pe pământ și când a venit El și a făcut cu cele 10 porunci, tazule, l-a șters cu palma și a dat doar o singură poruncă. Atât. Una, dar n-a dat 10, una. Iubiți-vă unul pe celălalt, așa cum v-am iubit eu pe voi. Și acum eu vă întreb pe voi, Tazu și Perseus, dacă iubești un om, mai există loc de răutate să-i faci? Dacă n-apare invidia și alte nimicuri de-astea. Ia ziceți. Ia zi, Perseus. Vezi, treaba e atât de simplă. Deci atât de simplă e totul și omul își complică singur toate aceste lucruri. Și mai vrei să intervină Dumnezeu, Perseus, în așa ceva? În prostia omenească? Nu. Bun. Bun. Deci am zis faza cu poruncile, tăzucule. În loc să-l creeze mai pașnic sau... Pe Perseus l-a creat natural, l-a creat normal pe om. Numai că, cum am zis mai devreme, depinde ce înrudești tu, ce înrădăcinezi tu în tine. Bunătate sau răutate, punct, e simplu. Foarte simplu. Știi anime-ul, dar nu știi... Fii atent, pe scurt, Death Note. Shinigami sunt niște îngeri ai morții, da? Și un Shinigami pe nume Ryuk s-a plictisit în lumea lui
fiind o lume minunată, își aruncă propriul său caiet, care se numește Death Note, carnetul morții. Și acel carnet al morții are anumite reguli, multe reguli. Nu ți le zic acum că e mult de explicat. Cel care atinge carnetul, în primul rând, o vede Shinigami, adică îl vede pe îngerul morții, și în carnetul la morții poți să scrii numele. De exemplu, scrii numele X, numele întreg, te gândești la el și scrii detaliile cum vrei să moară. Dacă nu respectă acel timp, omul ăla respectiv moare automat 100% în 40 de secunde de atac de cord. De exemplu, tu dacă zici în carentul morții numele Xulescu să se ducă în Paris la ora 10 și un sfert și ceasul deja e 9:30. N-ai cum să ajungi din Japonia până în Paris pe jos sau cu mașina în câteva minute. N-ai cum. Așa că omul ăla moare automat. Și poți să manipulezi omul. Și multe alte chestii foarte fain Death Note. E psihologic, foarte multă psihologie. E criminalistic anime-ul. E foarte fain, tazule. Ți-l recomand. E scurt, 37 de episoade sau 36. Crede-mă, dacă te pui, îl termini într-o seară. Și cum se termine primul episod, abia aștept să apară a doilea, a treilea. Vezi că e pe Amazon România. Dacă vreți, las link cu Death Note. L-am și în calculator. Uite, ce frumos ai zis acolo, tazule. Cred că dacă te ghidezi după o morală bună, da, exact, după un cod bun. Bravo, corect. Știu că te referi la cele 10 porunci. Știi că la cele 10 porunci așa zice, să nu omori, să nu furi și așa mai departe. Și omul face asta mereu. Cam așa ceva Perseus. Exact. Exact. Stai că vreau să vă arăt o poveste. Mai ești aici Perseus special ție, că tazul deja e acolo unde trebuie să fie tazul. Mai ești aici ca să știu să-ți arăt o chestie. Nu prea fac eu asta pe live-uri. Bun, deci vreau să fiu foarte atent la ce îți arăt acum, da? Cazuri extrem de rar fac chestia asta, dar merită. Pentru bossul merită să fac chestia asta. Ce scrie aici? Vreau să văd ce scrie, să știu ce scrie aici ca să știu că ești aici. Ce scrie acolo jos? Vezi, de asta nu-mi place, tazule, să fac chestii de genul ăsta. Ori răspunde prea greu, ori nu e acasă. De ce scrie așa greu Perseus? Deci vreau să fiu foarte atent, da? Îi dau drumul și să bagi la cap.
qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. No puedo entender. Bueno. Que tenga buen día. Hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Ia zi, Perseus. A? Tazule, nu vorbesc cu tine că deja tu ești acolo unde trebuie să fii. Deci să fii atent. Sper că te-ai uitat. Frumos. Super. Pe zi acum cu argumente și cu cuvintele tale. Frumos mi s-a părut și mie. Ia spune-mi acum ce crezi. Ți-ai găsit cât de cât un răspuns la ce mi-ai zis tu mai devreme? Ok, și ia zi-mi părerea ta, argumentează în câteva cuvinte simple sau cum vrei tu. Argumentează-mi ca să vedem ce ai prins. Și dacă înțelegi morala clipului. Perseus, credincios, credință. Ce înseamnă cu adevărat cuvântul credință? Și ce înseamnă credință? În primul rând, acest cuvânt, credință, este să crezi prima dată trebuie să crezi în tine însuți. De ce trebuie să crezi în tine însuți? Atunci când crezi în tine însuți,
Știi ce înseamnă puterea de a crede? Că e o putere și asta. Când te vei cunoaște suficient de mult și ai încredere în tine, ai să vezi cum stau atunci lucrurile. Să crezi în tine în prima dată. Și după aia să ai puterea să crezi și în altcineva sau în ceva. Că din gură e ușor să spunem. Nu cred sau nu știu ce. A fi credincios nu înseamnă a respecta reguli, să mergi la biserică, să faci pe acolo mătănii sau ce se face prin biserică, să pupi icoane, bla bla bla. Nu. A fi credincios înseamnă să fii bun cu cei din jur și să-i ajuți la nevoie. Atât. Nu trebuie să respecti un set de reguli. Fii bun cu cei din jur și iubește-i. Atât. Și ai rezolvat cele mai mari mistere ale lumii. Foarte simplu, atât de simplu, de n-ai nevoie să citești cărți, biblioteci, să înțelegi cine este Dumnezeu și toate cele. Nu trebuie să citești tone, atâta timp cât ești credincios. Nu te gândi, când zic credincios, nu te gândi la religii sau la secte sau la alte nebunii. Mă înțelegi? Și mai vă recomanda eu ceva să vă uitați, dar nu știu dacă aveți răbdare să vă uitați. Ca să aflați niște răspunsuri foarte interesante. M-am uitat la ceva super interesant. Și omul ăla e român. Deci nu e străin, e român. Am aflat chiar eu am aflat multe răspunsuri la întrebările mele. Și am dat de omul ăla din greșeală. Am dat de el. Dar nu știu. Câți ani ai, Perseus? Am uitat să te întreb. Jindosh, it's time to pay for what you've done, and maybe I can find Sokolov. Bă, mama, ai exact vârsta lui Isus când a murit. La 33 de ani. Pe la 33 de ani ar trebui cât de cât să ai un bagaj de cunoștințe. Pro și contra. Și eu am un bagaj de cunoștințe cu pro și contra. Dar eu mi-am selectat cum trebuie, natural, răspunsurile. Și acum tot e ok. Uite, ești mai mare decât mine cu 3 ani. Așa, cât de cât ți-am arătat eu acum. Ți-ai mai găsit cât de cât răspuns? Și de ce stă situația cum stă? Something like this, and why? Someone's
activated one of the mechanisms in Wow. my house. Jindosh. My home is always open. It's one of my great curiosities, seeing how the common mind navigates these shifting rooms. I'm Kirin Jindosh, but you must know that. Before you stands an invention that will endure beyond my time. The Jindosh Clockwork Soldier. My greatest creation. I invite you to continue, stranger. Just come up the stairs. Meet with me face to face in the upper hall. That's it. You're almost there. Come into the gallery so I can see you. In part, I made this place for luxury and spectacle, I suppose, but it's more than that. This place is a testament to engineering itself. You're surrounded by the individual components of my greatest creation, the Clockwork Soldier. Now I think I understand. Ia să vedem ce ne zice acolo. I invite you to meet me face to face. Come over to the glass door, here in the gallery. Pe așa sunt ei, Perseus, fiind alegerea lor. Unii sunt subjugați sau forțați, da, să devină, sau unii sunt din propria voință, așa. Asta n-ar trebui să te focusezi pe acești oameni. Playback indicates that the machine is waking up. Indicates the search protocol is underway. Focusează-te pe tine. Running search protocol. The machine is still searching. Now that I see you, I've worked out who you are. Not a hired cutthroat. Your clothes are too fine. An aristocratic thrill seeker? That's closer. You've trained with weapons formally, but you're not a salon fencer. There's a bit of back alley in your movements. All that, and only one man ever wore that mask, to my knowledge. Welcome, Royal Protector. Obviously, you're pleased with yourself. Do you know why I'm here? I'd assume my involvement with the Duke brought you to my door. Or maybe you're after washed-up Anton Sokolov, comfortably residing in the assessment chamber. Either way, come find me and take whatever it is you seek. But if you fall, I'll have your body carried to my lab for dissection and study. Until either comes to pass, your secret is safe with me. I'll see you soon, Jindosh. Until then. Barred from the other side. Clockwork soldiers, there's an interloper in my home. Playback indicates criminal profile.
Playback for combat protocols. Military profile, but hostile. Rear visual active. Combat protocol. Stop all action. Playback for unnecessary another test for the clockwork soldiers. Unauthorized presence. Switching to Bine, Tazule. tactical mode. Sounds like someone's in the building. Should we wait for clockwork? It'll wake up on its own if the fight breaks out. They're blind. Dead person in field view identified. You consider the Grand Guard personnel protecting me to be worried. If that's one of my clockwork soldiers, I anticipate your intent. Display summoning. Let's finish it! Triggering electrostatic discharge. Stand clear. Hai. Soldier deal with him! Bine, torniamo. Torniamo. Nu-i bai. See you soon, Jindash. See you soon, Hide dude. from the other side. Clockwork soldiers, there's an interloper in my home. Commence lens refocus. Back-facing visual detection. Okay, the machine has detected. Sounds like someone's in the building. Should we wake the clockwork? It'll wake up on its... Oh, Rustel. You consider the Grand Guard personnel protection to be poor. Like it's been one of my clockwork soldiers. I anticipate your intent. Enemy attack. Don't let your last moment. The last vision behold is a work of sympathy. O, bine că... De chiar, dacă aș face totul stealth, ia să vedem. Okay, the machine has detected. Playback over tunnel. Tricking the sensory inputs on my poor clockwork soldiers. I feel sorry for the poor son. Somehow I got out of that alive. Playback for an in person in Step aside! Give the machine some space! Let the Grand Guard personnel protecting me to be poor. Yet the best one of my clockwork soldiers. I anticipate your intent. Kill you for that! Time to collect this! Ăștia mară. This head of yours is going straight found guilty of standing in my way! Okay, the machine has detected. Tricking the sensory inputs on my poor clockwork soldiers. I feel sorry. Sounds like Somehow I got out of that alive. It'll wake up on its own if the fight... Successful. Where did you dispose of it? Consider the Grand Guard personnel protecting me to be poor. And so ends the life of Corvo Atano with my failed.
Okay, the machine has detected Corvo Tronul, tricking the sensory inputs on my poor clockwork soldiers. I feel so. Somehow I got out of that alive. What's going on? Playback indicates that the Grand Guard personnel protecting me to be poor. There's much like clockwork soldiers. I am You're dead. You won't get away. Help me! Someone, anyone! I don't want to die. No use running. At your last moment, the last vision you behold is a work of significant industry, the very pinnacle of invention. Combat Protocol 6. Everyone, attack! Attack! Switching to alternative tactical mode. Kneel down to your betters. What was that? Triggering electrostatic discharge. The space behind the walls. Come on! Striking me dead. It's you and me now. Lost enemy. Sper că e bine ce am făcut. You can't stay hidden forever. On the mood. Show yourself. What do you want from me? That mask you wear is exquisite. I detect Piero Joplin's hand in it. He made it, didn't he? But not alone. There's another style there, one I don't recognize. I wonder who will live here in this place after I've passed from the world. How long will the intricate parts continue to function? Who's there? What's going on here? Jewel of the South, they said. My ass. Switching to alternative. Going to bring the guard down on you. Overheating. Stop overheating. What? Go! Someone! Help! Leave me alone! That's not right, trespasser! Call the Grand Guard! Shut the fuck up. So even bystanders fall to your wrath. What a tenacious monster you are. I'll enjoy dissecting your brain and discovering the poisons within. What kind of sadistic joke is this?
There's another choice here, assuming Jindosh's electroshock machine works. Not sure I'd call it mercy. Be careful. This was devised to test the limits of the clockwork soldiers. Quite dangerous. If you're really looking for Sokolov, that old nag is around here somewhere. This indicates, playback indicates criminal profile. Another test for the clockwork soldiers. Each makes them. Be careful. This was devised to test the limits of the clockwork soldiers. Quite dangerous. If you're really looking for Sokolov, that old nag is around here somewhere. Extending exploration of the area. Scouting the vicinity. Okay, enemy encountered. Quarry lost. Sokolov. Corvo, only you could have come this far. Megan helped me find you. We need to leave. Jindosh has plans for an army of his clockwork soldiers. He can't be permitted to build it. He won't. I'll be paying him a visit momentarily. Safest to take Sokolov back to the carriage before confronting Jindosh. Detection without certainty. The machine is experiencing Sokolov. The machine has completed another. If I get through this, I'm going to grill up. Oh, you've taken Sokolov. Now what? It'll be safer in the carriage, Sokolov. Then I owe Jindosh a visit. General detection state. Running search protocol. Astonishing. You freed Anton Sokolov. Continue, sir. Oh, shit! Who did this? He's got Sokolov! Stop! Blade! No!
all sick. All right. At least Sokolov is safe. Now for Jindosh. Okay, the machine Sokolov is now safe and sound. Something. And yet here you are again. Back for more. Indicates some detection without certainty. The machine is experiencing uncertainty. Playback protocol 6. Okay. Playback for combat playback indicates an older male. Unauthorized his body is discovered. The playback for unambiguous enemy. There is another test for the clockwork soldiers. Each makes them better. In the end. Unauthorized present combat. Triggering electrostatic discharge. Stand clear. Quarry loghouse. This blaze is some I deserve as much. The machine has lost its quarry blaze. Search is underway. Playback for detection registered. Hey! Where do you think you're going? Playback indicates criminal profile. The machine has identified a lifeless body. No use running! Combat protocol. Let the clockwork soldier Playback indicates an older male. Armed. Come back here! Machine performing well. Enemy executed. What the? Where do you... Step aside! Give the machine some space! Person in field Come back here! Stay back! Enter active state now. Combat protocol is underway. Playback indicates an older male. When this blaze search is underway. Entering unauthorized presence. Good show. You've become one of my clockwork soldiers. Sound of it? Surprising, given your age. Playback for unambiguous enemy. Playback for combat. The machine is over.
clockwork soldiers. I'll have questions about that once I have you restrained. Increasing oil tank temperature. Arrival. Take this opportunity to back charge second coil. The machine is still searching. The machine has completed another full inspection set. When this plays, search is underway. Handling. Commence lens refocus system. Let's see. Transition state. 1,000 here. End search. Introducing graphite. Hello, are you there? I can't sense your weight on the floors or the sounds of your breathing anymore, but it seems like a reasonable guess that somehow you've gotten beyond the inner walls of the house. Ah, I sense your movements. I know where you are. You're quite close now. I can't remember any other visitor getting so far. Do you feel pride? Anticipation? It seems you found my bedroom, though I confess. La ce te-ai uitat? My mind won't stop turning. One of the finest views in all Karnaka. Bravo. Și? It's a long way down. Păi da, vezi că se poate, mă. Perseusule. Numai să vrei. Nu să ne plângem. Hau, hau, miau, miau, că nu știu ce. Nu, frate. Cercetează. Că răspunsurile sunt peste tot. Că doar mulți, ca să le fie ușor, zic că nu, că nu știu ce, brejel de astea. You're somewhere few have gone. The very innards of the marvelous machine. The machine has completed another full inspection set. The machine has completed another full inspection set. That's it. Closer and closer. I'm waiting. Adică. Spune ce e de zis. At last, Lord Protector, you found me. You realize you're only the second person to set foot in this room, the most sophisticated laboratory in the Isles.
Please, try not to damage anything as you die. Clockwork soldiers, dispatch this intruder. When this plays, check central rotor. The machine is running at low speed. Bag acolo. Playback indicates criminal profile. The machine has lost its quarry. Detection without certainty. Military Legat de... profile, but hostile. Adică... Playback for combat protocol. Enemy. Unauthorized presence. How did you do that? What in the void just happened? Playback for detection registered. Know that your last voice, the last vision you behold, is a work of scintillating industry. The very pinnacle of invention. Playback indicates lost enemies. Detached. Amplified enemy evasion. Successful. Our perception. Quarry. E legat de cadou de Crăciun. Spune, frate. Greu? Hai că e greu. Cam haho de bătut. Closer and closer. I'm waiting. Hai că vin direct la tine. Vin direct la tine, mai îmi bag capul cu aia. Am pierdut deja destul timp. At last, Lord Protector, you found me. Karen Jindosh. To set foot in this room. Okay. Enemy encountered. Welcome to the final mystery, Jindosh. Unauthorized combat protocol 6. Nice! Cum l-am executat? Cum l-am executat? Nu, doar eu, Perseus, atâta. Ia să vedem. Apropiați la EMEI te referi? Nimic. Doar că sărbătorii normal, clasic. Sărbători în clasic, old school. În familie, tot acolo, tot ce trebuie. Cărniță, mămăliguță, muzică. Ne uităm la TV, una alta, standard. Trebuie din nou să o luăm ori pe nenorocit. Closer and closer. I'm waiting. At last, Lord Protector. Jindosh. Identified. Welcome to the final mystery, Jindosh. Military profile, but hostile. Gata, fugim. Ne vedem de ale noastre. Băi, ești nebun? Băi! Frumos, uite, un gest extraordinar. Bravo! Chiar frumos. Closer and closer. I'm waiting.
chiar frumos. You realize you're only the second. Welcome to the final mystery, Jindosh. Hai, mă. Ce obraznici. Closer and closer. I'm waiting. At last, Lord Karen Jindosh. Welcome to the final mystery, Jindosh. Switching to alternative tactical mode. Combat protocol back for execution of foe. Mor ca un fraier de multe ori, ești nebun. closer and closer. I'm waiting. At last, Lord Protecting Jindosh. You realize you're only the second person to set foot in this room, the most sophisticated laboratory in the Isles. Welcome to the final mystery, Jindosh. Pe bune, mă, că trebuie să... Closer and closer. I'm waiting. At last, Lord Protector. Jindosh. You realize you're only the second person to set foot back into the sophisticated laboratory in the Isles. Please, try not to damage anything as you can. Cred că am murit de maxim 7 ore aici. Closer and closer. I'm waiting.
Welcome to the final mystery, Jindosh. Playback indicates evasion. Successful. Sigur a nimerit bine, oare? General detection state. Combat protocol 6. Pushing to alternative cancel mode. Uncertainty. This playback indicates some detection without certainty. Triggering electrostatic discharge. Stand clear. Entering combat state. Machine has lost its quarry. Playback for unambiguous. Playback for detection registered.
won't like that. Better have a look. You did it. How is he? Frail and wounded, but he'll recover. I didn't think it was possible. You must have a story to tell. I'll hear it back at the ship. All right. Destul de greu jocul. Uite, am stat 2 ore la misiunea asta. 2 ore am stat din cauza să adun niște bănuți. Deci 2 ore. Câte de citite aut. The void again, but it feels different. Bun. Bun. Oameni buni, noi ne vedem și ne auzim data viitoare. Mâine, cred că fac mai mult live mâine, să terminăm și jocul ăsta. Nu știu cât mai am din el, habar n-am. E destul de greuț, pentru că nu prea sunt obișnuit eu cu stealth mod, dar te învață jocul să fii stealth mod. Și noi ne auzim data viitoare.